In last part of the video, we saw about the cis-trans isomerism in square planar type of complex. Now today we'll see the cis-trans isomerism in octahedral complex. Octahedral complex मध्ये you will find that the central metal atom is bonded or metal ion is bonded to 6 ligands. It forms octahedral complex. आता octahedral complex कसा येतो? स्क्वेअर फॉर्म मध्ये स्क्वेअर प्लॅनर मध्ये 4 लिगँड्स येतील and 1 ligand above the plane and 1 ligand below the plane. That forms an octahedral type of complex or octahedral geometry. So the first type that we can see here is MA4B2. M here stands for the metal A4. A becomes one type of ligand which are 4 in number, and B becomes another type of ligand which are 2 in number. So example can be CONH3 4 times and Cl2 plus. Whole charge on the complex is +1. Now let's see the structure of the two isomers that can be formed. आता या isomers चा shape कसा येणार आहे? Geometry. It will be in octahedral form. म्हणजे स्क्वेअर पॅटर्न मध्ये 4 लिगँड्स जाणार आणि एक लिगँड अप अँड एक लिगँड डाऊन. So आता cobalt becomes the central metal ion. 4 are NH3 group, amine groups. 3 अमोनियाचे पूर्ण ग्रुप आहेत. तर they will be occupying the 4 positions. In first case, you will find that the 2 chlorine ligands, they are present on the same side. वरती एक आहे chlorine and एक side ला आहे. So they are occupying the same side and the other 4 NH3 groups, they are occupying the remaining part. When I tell you about the other structure, other isomer, it will be very clear to you. In other isomer, कोबाल्ट ला जे 2 क्लोरीन लिगँड्स अटॅच्ड आहेत ते कुठे आहेत? They are totally on the opposite side. One above the plane and one below the plane is chlorine. And 4 अमोनिया आहे स्क्वेअर प्लॅनर फॉर्म मध्ये गेलेत, स्क्वेअर फॉर्म मध्ये अरेंज झाले. तर in the first 2 structures, you will find that chlorine ligands are on one side in first case and same chlorine ligands are present on the opposite side. That is one above and one below the plane. कोबाल्ट ला एक अपर पार्ट ला आहे and एक लोअर पार्ट ला आहे in second case. So these two become the isomers here which are of octahedral type. Cis is the first isomer and trans becomes the second. Trans मध्ये काय होणार? They'll be present on the opposite side of cobalt. Second type of complex is of the type octahedral complex, again of the type Ma4Bc. M indicates the metal ion, A4. A indicates one type of ligand. B and C are now 2 different ligands. आता मेटल कितीला बॉन्डेड आहे? A4. 4 झाले, B 7, C 7 म्हणजे टोटल 6 झाले. तर इट इज गोइंग टू गिव्ह octahedral complex only. आता we'll see example PT NH3 4 times Cl and Br. So A is NH3 here, B Cl आहे and C is Br. And charge on the complex is 2 plus. Now let's see the structure. First case मध्ये platinum is the central metal ion, of course, and the 2 different ligands Cl and Br, they are present on the same side of platinum. प्लॅटिनमच्या लेफ्ट साइडला दोन्ही प्रेझेंट आहेत Cl and Br, and बाकी रिमेनिंग 4 प्लेसेस हे NH3 ने घेतलेत. So the first type of isomer becomes a cis type of isomer. I have not written cis, पण तो cis झाला. And second type मध्ये it becomes a trans type of isomer because you will find Cl and Br, these 2 ligands present on the opposite side of platinum. एक प्लॅटिनमच्या वरच्या बाजूला आहे and एक खाली आहे Br.
अँड रिमेनिंग 4 प्लेस अमोनियाने घेतली आहे. आता आपण इथे फक्त कोणाचे प्लेसेस पाहतोय, Cl and Br चे. So first type of isomer becomes a cis isomer and second becomes a trans isomer because in trans the two ligands Cl and Br are present on the opposite side. Next type is of MAA2B2. आता त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल कोण आला, कोबाल्ट En2Cl2 with the plus charge. En here is ethylene diamine. हा आपण आधी केलेला आहे. It is a bidentate ligand. NH2 CH2 CH2 NH2 असा त्याचा स्ट्रक्चर आहे. In the first video I have drawn the structure on the board and I have told you this की it is a bidentate ligand. म्हणजे हा एक लिगॅन्ड, याच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉनिक पेअर आहे देण्यासाठी. इट्स अ bidentate ligand. नाउ लेट्स सी द 2 आयसोमर्स. आता या आयसोमर्सचा परत शेप कसा असेल, ऑक्टाहेड्रल. म्हणजे सेंट्रल मेटल आयन will be bonded to 6 groups, or you can say that there will be 6 ligands, those are present. किंवा you can say that तो इलेक्ट्रॉनिक पेअर 6 घेणार बॉन्ड फॉर्मेशनला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करताना 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करणार. सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर, कोबाल्ट. कोबाल्टला दोन्ही क्लोरीन ॲटम्स दे आर प्रेझेंट ऑन राईट साइड, म्हणजे दे आर प्रेझेंट ऑन द सेम साइड. कोबाल्टला अटॅच फर्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये. सी इन दिस स्ट्रक्चर the 2 chlorine atoms are bonded to cobalt and they are present on the same side of cobalt. And here ethylene diamine En, we are showing 2 bonds here, 2 bonds and ethylene असा स्ट्रक्चर काढतो आपण. This indicates that ethylene in short form En is giving 2 इलेक्ट्रॉनिक पेअर्स, म्हणून एक इथिलीन डायअमाइन हे 2 बॉन्ड फॉर्म करतोय. हे नोटीस करा प्रॉपर्ली. En आपण 2 बॉन्ड्स दाखवले. सी एक En, दिस इज इथिलीन डायअमाइन शॉर्ट फॉर्म मध्ये. इथिलीन डायअमाइन हा एक बॉन्ड, हा सेकंड बॉन्ड, आणि याला कनेक्ट करून टाकलं बस. En 2 बॉन्ड 1 2 अँड याला कनेक्ट करून टाकलाय. So this becomes this type of structure where two chlorine atoms are present on the same side of cobalt. In the second type of structure, you will find ki 2 chlorine atoms are present on the opposite side. See here, opposite side, one here and one here on the opposite side of cobalt. So this becomes a trans type of isomer where 2 ligands chlorine, they are present on the opposite side of cobalt, and ethylene diamine and other ethylene diamine, they are forming total 4 covalent bonds with cobalt and the complex has +1 charge. So today's part मध्ये आपण we saw all the examples which were forming octahedral complexes of different types. We saw Ma4B2, Ma4BC and of the type MAA2 and B2.